now we just see everything we believe. I need an angel to save me from myself, holding my savior, keep my heart upon the shelf. Do you remember the things we said, the things we felt, calling forever, forever passing moment left. I need an angel to save me from my fate. I need an angel to light the sky along the way.
what's there left to say? Throw your stones the river. Like me it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. Oh, but there's no one there. We can figure this out. Put your feet down. We are the lucky ones. Swallow your choice, it's done. Terrified of what's left remains unsaid until you break my mind. Until you break my thought. Till you break my thought. I'm throwing wishes in the well in hopes that you will keep them for yourself. And know there was a time when we never let go. Never let go. Ooh, we never let go. We can figure this out. Put your feet down. We are the lucky ones. Swallow your choice, it's done. Terrified of what's left remains unsaid until you break my mind. Till you break my mind. Until you break my thought. Till you break my thought. These sticks and stones will break. They will break, they will break. Oh, 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 yeah, yeah. No, no. Let this be another knot to tie around my bed at night. I know I've lost the fight. To erase your face, my mind. Awake, I lie here staring up beyond the sky.
Saudações, caras do sejam bem-vindos ao canal LR Games Bernardo. Chega mais lembrar com esse live e manutei no canal. Vamos jogando aí, continuando a história do escritor Lanterna. E vamos começar o Alan Wake 2. Posso ter finalizado o Alan Wake 1 Remastered com as DLCs. Para dar aquele start aí no jogo 2. Coloca a gente live on, bora lá. De normal. E se vamos lá. To the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Vamos ver então. In a horror story, there are only victims and vítimas monsters. e monstros. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Tem sim. Bichão ficou preso lá no lugar obscuro no final do 1. Beleza, começou meio com o peladão. Ed, temos que ir. Where'd he go? Ixi, ó o bichão passando ali. Alucinações. Ouço vozes na minha esquerda. Direita. Vixe. Começou os Takens possuídos. Ali tem uma luz. Bichão não passa por aqui. E aí, mano?
Eita porra. Eita porra, sai fora. Tem sim. Cara, é embaçado, hein? O cara arrancou o coração, velho. Olha lá, o Wake 2. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? Vou colocar um fundo na legenda. Cadê? Controles, interface. Aqui será? Esse aqui na interface. Nome do falante. Fundo na legenda. Legendas de placas. This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Sun Lake. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Convite. É verdade. Final do 1 ele ia escrever o retorno. Worth memorizing.
Before we get swallowed up by the trees. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way. Opa, não. Could be our deputy. I can go take a look. Fica muito... Modo qualidade é muito, muito, sei lá. Melhor desempenho. Bem mais fluido. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. Hey, over here. Cauldron Hey Lake. there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. O quadro de caso é uma técnica mental que permite saga análise pistas e avança na investigação. Os assassinatos anteriores. Ocorreu uma série de assassinatos. Oh, caramba. Você agora pode explorar livremente o quadro do caso, precisando de para sair. Ok. Ocorreu uma série de assassinatos perto da cidade de Bright Falls. Encontrar as conexões ajudará a busca pelo assassino. Vítimas. Todas as vítimas dadas como desaparecidas em 2010 sem outros pontos em comum. A vítima foi dada como desaparecida em 2010 e encontrada em 2012, enterrada em cova rasa. Ted Lane, dentista, ferimentos de faca e chasse hematomas no pulso. Encontrado em Cauldron Lake, e alguns órgãos dos predadores, o estado do corpo não bate com 8 anos dentro de um lago. Wendy Davis, professora, corpo inchado, ferimento, grande no tórax. Pierce Wolf,
Logista, hematomas, coração removido, tatuagem estranha, encontrado 2 semanas, ferimento no peito, foi considerado a causa da morte. Tatuagens no corpo estão ilegíveis. Método de matar. Pequena diferença nos homicídios, inchaço é a única coisa comum entre os corpos, mas não há causa da morte. Traumatismo no tórax, exposição do posto morto em água. Hematomas nos pulsos, corte profundo no tórax, coração ausente, todos os corpos apresentam inchaço. Perfil do assassino. Fale com alguém. Tatuagem post-mortem. Os assassinatos não têm traços perceptíveis em comum. Traumatismo no crânio. Opa, crânio. Traumatismo no tórax lembra técnicas de corte de açougue. Mapinha. O jogo mental não pausa um jogo, então cuidado com a messa na proximidade. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Excesso de céu. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. O massacre nos chalés de aluguel. Um misterioso ataca turistas no meio da noite. Domingo, uma noite tranquila de churrasco e pescaria. Até na tarde foi violentamente interrompida no sábado, quando um agressor misterioso atacou visitantes no parque, gerando local de destruição nos chalés. O incidente deixou 3 pessoas feridas, as quais uma foi internada no hospital local em relação ao paradeiro do invasor. A polícia de Barra de Foz ainda não emitiu uma declaração oficial, deixando os habitantes locais em situação de incerteza. Testemunhas do crime ficaram visivelmente abaladas. Uma delas afirmou: estávamos rindo, assando marshmallow, quando de uma hora para outra foram uns gritos vindo dos chalés. Não sabíamos o que estava acontecendo, então chamamos a polícia e começamos a correr na direção oposta, de Skirtmill. Outra testemunha ocular, que prefere não se identificar, foi como se tivesse parecido do nada. De repente, meu cachorro começou a latir igual louco e esse psicopata surgiu do meio das árvores. Acho que nunca mais eu senti segurança na floresta. O representante dos chalés de aluguel, que prefere não se identificar, fez questão de lembrar dos clientes. Se alguém tiver planos de ficar nos nossos chalés nesse verão, entre em contato conosco, pois talvez seja necessário rever algumas reservas por conta do estado que o chalé ficou... do chalé que ficou alugado. O representante também lembrou futuros potenciais visitantes das comodidades que podem ser encontradas no folheto e no site de sua empresa, que são muito legais, coisa fina do meu sobrinho que fez. Ele entende de computador. Caminhar por uma hora faz depressão embora? Podemos estar no ensolarado no mês de julho, mas nunca estaria demais para começar a se preocupar com os meses sombrios de outono que se aproximam. Isso mesmo, panorama geral das coisas, aqueles dias mortos simplesmente estão logo aí. Você tem tomado sua vitamina D? Provavelmente não. Mas agora todos estão pensando, tem que haver outro jeito? Há boas notícias. Caminhar comprovadamente traz benefícios incríveis para a saúde mental e emocional. Portanto, saia de casa para caminhar. Só não se esqueça de levar uma lanterna caso escureça. Campeã de culinária virtual de Brightfall. Toda a família da pequena Sally Upton irrompeu em comemoração quando ela venceu a grande partida nesse fim de semana. Estava jogando futebol? Tênis? Não. Neste admirável mundo novo, o qual estamos vendo, a família comemorava a vitória dela em um jogo que existe somente na supervia da informação. O jogo em questão era Mega Baking Star, no qual os jogadores competem para fazer os mais incríveis iguarias e surpreendentes sabores para os jurados virtuais online. Bright faz para a Sally por sua vitória. Doberman desaparecida é encontrada na trilha. O encontro emocionante aconteceu este final de semana quando a senhora Amanda Smith se reuniu com seu amado cão Coffee Bean. CB, como a tutora chama, estava desaparecida há 3 dias. A senhorita Smith, temia que nunca mais encontrar seu melhor amigo de novo. Quando recebi a ligação, eu não conseguia acreditar. Eu ter perguntado se estava sonhando umas 7 ou 8 vezes. Na verdade, foram 9 vezes, confirmou o guarda florestal Stevenson. Comecei só por encontrar o cachorro rebelde. É raro poder fazer qualquer tipo de ligação. Me sinto muito grato por ter tido essa oportunidade.
com todos os predadores por aí, geralmente você conta as pessoas que encontrou o cão delas morto, gatos, devoradores, sabe? Então foi muito bom dar a notícia. Mesmo com o Coffee Bean em mau estado, pelo jeito o pelo vai voltar a crescer, claro. Mas, bem, acho que é tudo o que eu tenho a dizer sobre isso. Ok. Turn fires. Calma aí, Stairs are Sam. out. You okay to Você tá jump down? correndo, meninão. Alex Case. Mirror's Peak. A prodigiosa montanha ao longe é justamente Mirror's Peak, o icônico símbolo acima de Cauldron Lake, visto do ângulo certo. A beleza dela se reflete na superfície tranquila do lago, um reflexo invertido glorioso. Cauldron Lake is welcome. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Tá bloqueado. Essa aqui é a visão de Cauldron Lake que eu passei agora há pouco. Lembre-se que você pode acessar o mapa sem entrar. Ok. Mortar Falls. Essa poderosa criação da natureza reanima tanto o espírito quanto a natureza em torno. As águas revoltas no fundo das cascatas lembram um pilão, parecido com o que a bruxa de Cauldron Lake teria usado para voar pelo céu noturno. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Meu pai dizia que quando as coisas ficam árduas, os árduos seguem em frente. Não sei bem para onde, mas talvez achem algo inspirador. Fragmento de manuscrito. Você pode usar os fragmentos de manuscrito para aprimorar armas no lugar mental. Eu tenho dois, várias vezes. Segura o botão para atirar, para ativar. Tá, por enquanto eu não vou mexer com isso, por quê? Eu tenho dois e precisa do monte. Pulseira de pingente. Welcome back, Anderson. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Try explaining it one more time.
clicking. Mercado Cauldron Lake. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Vimos alguma atividade suspeita, o homem de campo achou ter visto algo se mexendo nos arpões, encontramos pegadas no entorno, mas algumas foram entregadas pelo homem do campo. Nota pessoal, treinar o homem do campo. Nada a relatar, alguns animais comuns, caçadores saíram. Depois de escurecer legais, ouvir tiros não eram nossos. É preciso descarregar nessas pessoas. I'll be back in a second. Roger. Pancada. Pista. So, FBI, huh? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tar. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Coincidência? A inclusão de uma imagem principal no quadro caso dá início a uma nova linha de investigação. Quando a imagem principal é colocada, vai gerar uma nova pergunta. É possível ver as metas nos quadros casos como objetivos. Investiga a cena do crime. Agora você pode explorar livremente o quadro ou sair.
bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Incised stab wound, chest cut open, heart removed. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. As pistas solucionaram a pergunta aberta e desbloquearam uma dedução. Conforme você avançar na investigação, novas perguntas serão desbloqueadas, atualizando seus objetivos. Descubra mais sobre as vítimas, descubra mais sobre o assassino. Homicídio como em casos anteriores, mas interrompido. Talvez encontre pistas desta vez. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Fizeram uma bagunça. Por quê? Por aqui. Foi empolgação ou só um trabalho porco? Did they plan for the murder to happen here? Multiple people were here. Multiple killers? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Boot prints, indicating Mais de um multiple agressor killers. presente na cena bagunçada. Quite the Crime party. passional ou premeditado? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Tenso, né? Mas suave. Vamos ver então aqui o que mais temos.
Ninguém teve notícias desse cara por 13 anos. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Yes. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake, before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Por quê? The switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Thanks. This mug always cheers me up. Não é a pior mãe. Up from the lake that's not a lake. It's dark. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Vamos averiguar o lago. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part Ah, out yet. veinha lá. O primeiro. Lots of A questions. Bárbara, esqueci o nome dela Lots of agora. answers for us to find. A witch with no heart. Uma bruxa sem coração. A strange echo of Al murder. Whistladley. Não é mistério nenhum o fato do nome de Caldo Lake ser inspirado no formato de caldeirão. Contudo, existem muitas histórias mistériosas sobre o lago, de que ele seria uma passagem obscura para o submundo, ou de que teria sido o caldeirão de uma bruxa. Reza a lenda que, como os sentimentos do xerife local não foram correspondidos, ele acusou uma mulher em questão de ter enfeitiçado, ela foi afogada, mas deixou cair uma concha de cozinha, que cresceu e virou uma árvore estranha chamada Whistladley. A mulher voltou para se vingar dos transgressores, se não era uma bruxa antes, agora era. Ela matou o xerife afogando no lago
e depois arrancou o coração dele e trancou em uma caixa. Com o coração, ela o invocaria do lago para ele se vingar em nome dela. Pelo menos essa é a lenda. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Você pode ler a I página should do profile município Nightingale lugar about this mental. page. A vítima dos seus, a gente desapareceu 13 anos, agora ele foi assassinado em ritual brutal e sangrento no mesmo dia da chegada deles. E lá estava a página. Esta página, a primeira página que tinham encontrado, não a última. O primeiro passo rumo às profundezas e horizontes verdades secretas, tremulando sob o limiar. Essas palavras pareciam uma mensagem que era uma mensagem. Alguém sabia que eles estavam aqui. O que estavam fazendo? Alguém jogava um jogo deles enganando-os? Um convite? Como poderia recusar? A enorme ousadia desse mistério impossível acrescentada a eles, mesmo que soubesse que acabaria se machucando. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Como é que ela consegue deduzir esses bagulho? Não faço ideia, brother. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Salve, salve, meu brother. E bora Seja mais bem-vindo, uma meu semana brother. Jogo da Tamo Velha, junto, time mano. de Jogo da Velha fortalecendo. Whoever wrote that page made sure it read like a story.
Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Which is... Vou colocar pra aparecer a placa. Oh, caralho. Pra aparecer os bagulho das placas. Characters or the audience? Which Witnesses is... to their design? All the above? It's all about Dá pra entrar mais na água. deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Can't go any further. Water's too deep. Did you get lost, Anderson? I'll look around. See you in a bit. Take your time. A casa. Sexta-feira, Midi me falou hoje que a família dela está de mudança. Que chato, eu ainda nem falei que gosto dela. Do que adianta agora? Ela disse que os pais querem achar emprego melhor e botar ela numa escola melhor na cidade grande. Eu acho que faz sentido. Quem quer ficar na merda de Bright Falls? Domingo, eu falei pra ela. Ela disse obrigado, eu quero morrer. Nossa, deu uma escapulida ontem à noite de novo. Fui até a casa do grande perto do lago. Em vez de ficar só olhando daqui como eu sempre faço, em vez de ficar à toa como eu sempre fico, dane-se, enfim. Tá acontecendo alguma coisa esquisita lá, vou descobrir o que é. Volto lá amanhã, documentos melhores. Aposto que consigo dar um jeito de entrar na construção e tirar umas fotos. Vai ser épico. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Sei que coisas podem ficar um pouco malucas por aqui, mas se você sentir medo, lembre-se apenas de que Alan está tomando conta de nós. Que morava a bruxa do Cauldron Lake. Cuidado, talvez o espírito dela ainda assombre este lugar. Aparentemente não tem uma corda. Sabe assim, um crânio de... Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping wall. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Eu já peguei o Paranauê que tinha aqui. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Bom, ali tem um... Acho que é de onde eu... Oh, caralho.
Daqui é de onde eu vim. Ali é a casa da bruxa. Aqui é a cena do crime. Aqui foi de onde eu vim. O que tem aqui pra baixo? Dá pra entrar na aguinha. Não dá pra entrar na água. Tranquilo então. Pra cá é a casa da bruxa. Welcome back, Anderson. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Acampamento. Ó. Ufos. Guia definitivo para avistar objetos não identificados. Estou escrevendo isso para o caso de acontecer de novo eu esquecer. Tive aquela sensação de não bater de repente ao 15 depois eu terminei minha arma na varanda do trailer. Entrei no carro e saí dirigindo logo atrás dela. A noite estrelada pouco lua, como eu esperava, fui levado até Cold Lake depois de Bright Falls. Tentei achar o lugar, emoção certa, pensamento certo, a combinação que alinharia tudo para funcionar. Morrendo de medo de funcionar, não foi. Dessa vez fui sabendo aliviado. Ali é o céu, buscar as formas dos objetos, nada, mas quando pisco, repentinamente acho que enxergo uma imagem de fantasma octaedro. Sumiu. Quando preparei para voltar, senti alguém me observando. Uma presença inexistente. É ele. Eu sei que é. Ele sabe que eu estou chegando perto. Estou de pista. Eu tinha razão de vir a Bright Falls. Esses dadinhos aqui é o B20. A lancheira. O que achou do tricô figura heróica? Foi feito especialmente para você. Foi daqui que eu vim. Foi. Então pra cá tem um caminho. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Matemática. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. É confuso, se que tá. Lavar a mão, tirar o frango da geladeira, tirar uma soneca. Hey there, Mr. Deer. Triângulozinhos pra You baixo. remind me of a dream I had. Dois triângulos. Dois triângulos.
triangulinos. Que sirva de aviso aos demais invasores. Dizem que o lago é uma caldeira, algo formado de uma erupção vulcânica com as cavidades que ela produz, mas isso não for verdade. Se for outra coisa, algo menos natural, é muito mais criada pela humanidade. Intencional? Acho que o lago não foi formado, foi projetado, que tem um propósito. O lago é esconderijo. Sobre a superfície tranquila repousa uma máquina secreta pronta para ser ativada com um botão. E as pessoas com esse botão, elas estão naquele casarão perto do lago, preparando-se, eu sei. Primeiro desenho, linha da água. Caldeira real feita de um vulcão. Lava. Segundo desenho, linha da água, estrutura projetada, máquinas estranhas. Tô tá viajando, hein? Ah, mas qual que é a ligação dos desenhos? Ó, tem um desenho lá. Tem um desenho aqui. Primeiro passo, lavar a mão. Qual que é a pegada? Lavar a mão. Tirando o frango da geladeira e tirar soneca. Tá, lavar a mão na pia do banheiro. Será a pia daqui? Aqui não tem torneira. Aqui tem torneira. Lavar a mão. Tá. Os dois triângulozinhos de lado. Tirar o frango da geladeira. Triângulo cruzado e tirar uma soneca. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Tá. Apontando para fora, para dentro e 2 para cima. Vamos ver se é isso. É aquele que é lado a lado. Deve ser esse. Esse. E apontando para fora os dois. É isso não. Lavar as mãos. Tá, vamos ver. Porque aqui tá a pia. Aqui tá, vamos no banheiro. No banheiro, lavar as mãos e aos triângulos cruzados. De lado. Tirar o frango. E um cochilo. Tá, então é cruzado para dentro, cruzado embaixo e para fora. Ou não. Dentro do box do banheiro tem outro, acho que é esse. Mas ali na pia é esse aqui. Ah, tá. Tava colocando errado, ó. Agora foi, brother. Conseguimos, mano. Ali é a cena do crime.
you get lost, You made it Anderson? back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Dá a chave aí, brother. Thanks. Leve o carro de volta a Bright Falls. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Dá pra fazer nada aqui. Opa! There's another lunchbox. Estamos juntos nessa, figura heróica. Tenha um ótimo dia. Tenha um dia heróico, quer dizer.